Derrière chaque grande avancée, il y a eu quelqu'un qui a défié l'impossible. Peux-tu imaginer un monde sans avion? Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire d'une invention qui a tout changé. Leçon numéro 37. Les frères Wright et la naissance de l'aviation. Since time immemorial, humanity has dreamed of soaring through the skies. Inspired by the graceful majesty of birds, inventors have relentlessly sought a way to conquer the air. However, it was not until the 20th century that two brothers, Wilbur and Orville Wright, managed to turn this longing into a tangible reality. Wilbur and Orville, born into a modest family in Dayton, Ohio, shared an insatiable curiosity for mechanics and the workings of machines. From a young age, they displayed an exceptional talent for design and innovation, which became evident in their bicycle business, where they experimented with new materials and aerodynamic concepts. By the late 19th century, the Wright brothers became fascinated by the studies on flight conducted by German aviator Otto Lilienthal, who had designed gliders capable of briefly sustaining themselves in the air. Lilienthal's tragic death in 1896, caused by an air crash, did not deter Wilbur and Orville. On the contrary, it strengthened their resolve to develop a machine that could fly in a controlled and sustained manner. Their meticulous approach led them to study aerodynamic forces with near-scientific precision. They designed and tested hundreds of wings in a homemade wind tunnel, refining the concept of lift. Unlike other aviation pioneers, the Wrights understood that controlling the flight was just as crucial as being able to take off and stay airborne. After years of experimentation, in December 1903, they transported their prototype to the windy plains of Kitty Hawk, North Carolina, where conditions were optimal for flight. Their machine, named Flyer 1, was a biplane with a lightweight engine and twin propellers designed by the brothers themselves. On the morning of December 17, 1903, in the freezing winter air, Orville Wright positioned himself in the aircraft while Wilbur supervised from the ground. With the engine roaring and the wind whipping against his face, Orville propelled the Flyer 1 forward. Within moments, the machine lifted off the ground and traveled 36 meters in 12 seconds. It may have been a short distance, but with that brief flight, the course of human history was forever changed. Later that same day, the brothers successfully completed longer and more controlled flights, reaching 260 meters in 59 seconds. What was once an impossible dream had now become an undeniable reality. Humanity had conquered the skies. The path to commercial and military aviation had been paved. Over time, advancements in aerodynamics, materials, and propulsion would make airplanes faster, safer, and more efficient. But it all began with the humble Flyer 1 and the unwavering determination of two brothers who dared to challenge the limits of what was possible. Nous allons maintenant répondre aux questions de compréhension. Si tu le souhaites, tu peux mettre la vidéo en pause à tout moment. What inspired the Wright brothers to develop their flying machine? Qu'est-ce qui a inspiré les frères Wright à développer leur machine volante? Why was Otto Lilienthal's death significant in the Wright brothers' story? Pourquoi la mort d'Otto Lilienthal est-elle importante dans l'histoire des frères Wright? What were the key innovations that made Flyer 1's flight possible? Quelles sont les innovations clés qui ont permis le vol du Flyer 1? Why is the flight of December 17, 1903, considered a crucial moment in human history? Pourquoi le vol du 17 décembre 1903 est-il considéré comme un moment crucial dans l'histoire de l'humanité? Les 10 expressions principales de l'histoire sont les suivantes. Soaring through the skies. S'élevant dans les cieux. A way to conquer the air. Un moyen de conquérir l'air. Gliders capable of sustaining in the air. Planeurs capables de se maintenir en l'air. It strengthened their resolve. A renforcé leur détermination. In a controlled and sustained manner. De manière contrôlée et soutenue. With near scientific precision. Avec une précision quasi scientifique. Refining the concept of lift. Affinant le concept de portance. To take off and stay airborne. Décoller et rester en l'air. The engine roaring and the wind whipping. Le moteur rugissant et le vent fouettant. The unwavering determination.
La détermination inébranlable. Réécoutons l'histoire en anglais, la traduisant en français étape par étape pour ancrer tout l'apprentissage. Since time immemorial, humanity has dreamed of soaring through the skies. Inspired by the graceful majesty of birds, inventors have relentlessly sought a way to conquer the air. Depuis la nuit des temps, l'humanité a rêvé de s'élever dans les cieux. Inspirés par la majestueuse grâce des oiseaux, les inventeurs ont cherché sans relâche un moyen de conquérir l'air. However, it was not until the 20th century that two brothers, Wilbur and Orville Wright, managed to turn this longing into a tangible reality. Pourtant, ce n'est qu'au XXe siècle que deux frères, Wilbur et Orville Wright, ont réussi à transformer ce rêve en une réalité tangible. Wilbur and Orville, born into a modest family in Dayton, Ohio, shared an insatiable curiosity for mechanics and the workings of machines. Nés dans une famille modeste de Dayton, dans l'Ohio, Wilbur et Orville partageaient une curiosité insatiable pour la mécanique et le fonctionnement des machines. From a young age, they displayed an exceptional talent for design and innovation, which became evident in their bicycle business, where they experimented with new materials and aerodynamic concepts. Dès leur plus jeune âge, ils ont fait preuve d'un talent exceptionnel pour le design et l'innovation, notamment dans leur commerce de vélos, où ils expérimentaient avec de nouveaux matériaux et concepts aérodynamiques. By the late 19th century, the Wright brothers became fascinated by the studies on flight conducted by German aviator Otto Lilienthal, who had designed gliders capable of briefly sustaining themselves in the air. À la fin du XIXe siècle, les frères Wright ont été fascinés par les études sur le vol menées par l'allemand Otto Lilienthal, qui avait conçu des planeurs capables de rester brièvement en l'air. Lilienthal's tragic death in 1896, caused by an air crash, did not deter Wilbur and Orville. On the contrary, it strengthened their resolve to develop a machine that could fly in a controlled and sustained manner. La mort tragique de Lilienthal en 1896, à la suite d'un accident aérien, n'a pas découragé Wilbur et Orville. Au contraire, elle a renforcé leur détermination à développer une machine capable de voler de manière contrôlée et prolongée. Their meticulous approach led them to study aerodynamic forces with near scientific precision. Grâce à une approche méticuleuse, ils ont étudié les forces aérodynamiques avec une précision presque scientifique. They designed and tested hundreds of wings in a homemade wind tunnel, refining the concept of lift. Ils ont conçu et testé des centaines d'ailes dans une soufflerie artisanale, perfectionnant ainsi le concept de portance. Unlike other aviation pioneers, the Wrights understood that controlling the flight was just as crucial as being able to take off and stay airborne. Contrairement à d'autres pionniers de l'aviation, les Wright comprenaient que le contrôle du vol était tout aussi essentiel que la capacité à décoller et à rester en l'air. After years of experimentation, in December 1903, they transported their prototype to the windy plains of Kitty Hawk, North Carolina, where conditions were optimal for flight. Après des années d'expérimentation, en décembre 1903, ils ont transporté leur prototype sur les plaines venteuses de Kitty Hawk, en Caroline du Nord, où les conditions étaient idéales pour le vol. Their machine, named Flyer One, was a biplane with a lightweight engine and twin propellers designed by the brothers themselves. Leur machine, baptisée Flyer 1, était un biplan équipé d'un moteur léger et de deux hélices conçues par les frères eux-mêmes. On the morning of December 17, 1903, in the freezing winter air, Orville Wright positioned himself in the aircraft while Wilbur supervised from the ground. Le 17 décembre 1903, par une froide matinée d'hiver, Orville Wright s'installa à bord de l'appareil tandis que Wilbur supervisait depuis le sol. With the engine roaring and the wind whipping against his face, Orville propelled the Flyer One forward. Avec le moteur rugissant et le vent frappant son visage, Orville lança le Flyer 1 vers l'avant. Within moments, the machine lifted off the ground and traveled 36 meters in 12 seconds. En quelques instants, la machine quitta le sol et parcourut 36 mètres en 12 secondes. It may have been a short distance, but with that brief flight, the course of human history was forever changed. Cela pouvait sembler insignifiant, mais ce vol historique marqua un tournant pour l'humanité. Later that same day, the brothers successfully completed longer and more controlled flights, reaching 260 meters in 59 seconds. Plus tard dans la journée, les frères réussirent des vols encore plus longs et mieux contrôlés, atteignant 260 mètres en 59 secondes. What was once an impossible dream had now become an undeniable reality. Humanity had conquered the skies. Ce qui était autrefois un rêve inaccessible était désormais une réalité indéniable.
l'homme avait conquis le ciel. The path to commercial and military aviation had been paved. La voie était ouverte pour l'aviation commerciale et militaire. Over time, advancements in aerodynamics, materials, and propulsion would make airplanes faster, safer, and more efficient. Avec le temps, les progrès en aérodynamique, en matériaux et en propulsion allaient rendre les avions plus rapides, plus sûrs et plus efficaces. But it all began with the humble Flyer 1 and the unwavering determination of two brothers who dared to challenge the limits of what was possible. Mais tout avait commencé avec le modeste Flyer 1 et la détermination inébranlable de deux frères qui avaient osé défier les limites du possible. Pour soutenir la chaîne, laisse un j'aime et abonne-toi. Assure-toi de continuer à pratiquer. On se voit dans la prochaine leçon.